Welcome to Hajian Ranch. Ramեցեք Hajian Ranch-ը, կտենաք, որ բետոնը արդեն երեր ենք, ամփոփ ճանապարհը բետոն է, ասի առաջին երեսն է, միջև դարբասը. Welcome to Hajian Ranch in Kosh, Armenia. There's our firewood. You can see the concrete has been poured from end to end, all the way from the gate to our house to the asphalt road. And now they're pouring the second, the final coat, and they're installing electrical wire, heating cables to heat the concrete. As kabelները տակացնելու համար են, որ ծմերը ցույնը հալվի, որ չի սարվի ճանապարհը, մեր նորը, որ ցույն չի մաքրենք, իրեն մաքրվի։ Շատ սիրուն գործ է, հոսար բետոնը շաղում են, շմինը գրեթե բրծավ, ավազը հրճացավ, փառք Աստծո։ So we see the gentlemen are mixing the concrete right there. The gravel, there's only a little bit left. The sand is finished. So it will be done hopefully today with everything. And then we have to wait 10 days for it to harden before we can drive our vehicles on top of this new concrete driveway. Դասոր հետո ասված ուզենե կրնանք քշել մեր ավտոները աս նոր բետոնե ճանապարհին վրա աս է մեր գազելը ուրիշ ավազ բերերեմ. I brought some more bags of sand because all the sand is finished. And we have some bags of cement here. Beton, cement բերերեմ, որ նոր բետոն խառնեն եւ ավազ, քանի որ բրծավ մեր ավազը. This is the cable, the heating cable. It's carbon fiber cable heating to keep the concrete warm. Ուրեմն այդ կաբելը carbon fiber կաբել է, որ տակ մնա բետոնը չի սարվի. Սա ջուրն է. We're spreading cement on top to make it stronger. Բետոնին վրա սրսկում են սիմենտ, որ ավելի հզոր լա. And there's the north-south freeway and the asphalt road in front of our house. Praise the holy name of Jesus. Thank you, Lord, for blessing Armenia. Վերջինը է հասի թեր չէ փածված, լիքը կա. Ha, es adam. God bless you, my friends, as you worship Jesus. Աստված օրհնեցեզի, Հիսուսին բաշխեցեք եւ հնազանդեցեք. Առայժմ միջև հաջորդ անգամ.